Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Inspection of the site of an environment-destroying suspected rogue nightclub at Wagator Hill after Herald report. Based on a complaint by a local DJ and activist, the Panchayat issued a stop work order notice to the Anjuna Kumnadat, the owner of the land in survey number 206. Post Herald's ground report of a blatant illegal construction of a suspected nightclub on the Communidad land, a jolted village Panchayat of Anjuna Kaiswa ordered a site inspection by serving a notice to the Communidad. Herald, in its Wednesday edition, had reported a hill being destroyed for an access road to a suspected under-construction nightclub in Anjuna. The Anjuna Kaiswa village Panchayat scheduled a site inspection of the Communidad land on Thursday, November 10th. सुदेश मधु पार्सेकर आता हेजेत तुका कितें म्हणूंक जाय सर आमकां जेन्ना नोटीस येयले कोणी कंप्लेंट केले तेच्या प्रमाणे आमची पंचायत सरपंच तशें आमचे सेक्रेटरी येवन ऑलरेडी सर्वे करून गेल्ले आसा तशें फुडलें जें कितें काम आसा तें आमी पळयतले आमकां ऑलरेडी आमी पयले कांय पळोवंक नासलें आमी जस्ट इन्स्पेक्शन केलां न्हू तेंचे जे पयलींचे कितें पेपर वर्क बी जाल्यार आमी चॅक करताले ओके बट पंचायती कडल्यान परमिशन बी कितें घेवप जाला पयलीं बीन कितें ना हांव ह्या वॉर्डाचो न्हू वॉर्ड मेंबर दुसरो आसा दुसरे वॉर्ड मेंबर बट हांगासर आतां तेंच्यांनी टँक बीन बांदला इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बीन येयला तेजें कितें म्हणूंक शकता ना तेजेर म्हाका कांय आयडिया ना कनेक्शन जनरेटर वायरी जनरेटर आसूं ना कितें आसूं बट आहा न्ही तेंची ना मागीर लोक मिस हें करता मागीर म्हणटकीर आमी कनेक्शन दिलां पंचायती हय ना ते इलेक्ट्रिसिटी बाबतींत आमचे कडेन कांय हें ना तेंचे कडेन परमिशनाक कांय मागूंक ना आनी कांय ना हय जनरेटर कितें एक्शन घेतले आतां तुमी हेजेर आमची बॉडी बसतले तेच्या नंतर आमी डिसिजन घेता न्हू सो म्हाजे कडेन एकल्या कडेन कांय ना न्हू ऑल बॉडी वील टेक अ डिसिजन सेबेस्टियन डिसोजा एटॉर्नी ऑफ अंजुना कोमुनिदाद आतां आमकां पंचायतीनसून येयलें तें इन्स्पेक्शनाचें देन वी केम टू नो दॅट इलिगल हिल काटींग सो आमी तांकां परमिशन दिवंक ना म्हणलें आनी हू एवर डीड दीस नो शूड बी पनिश एज कम्युनिटी वॉट एक्शन विल बी टेकन वी विल फायल अ कंप्लेंट against whoever now meola no so we will find. Okay, and what about the Gavkars whom this place used to be used earlier? तीनशे कोबात झालेले की हे दिसता म्हाका. Okay, yeah, so don't you think they were aware of this, like, even if it was over, the tenure was over, do you think they were aware? What do you have to say on that? I think if I got to know that they used to renew their permissions every year, like after every 6 months something they used to get permission. 6 months म्हणजे ते सीजनाकूच येतात रिन्यू करपाक. So they are the same person no, who used to take the permission. म्हाका ते एप्लिकेशन हे केला बट वी डिडंट इंटरफेयर विथ दॅट एप्लिकेशन आमी तांकां सांगलें वी विल इन्स्पेक्ट द प्लेस बिफोर दॅट सो वी डिडंट गिव एनी NOCs and whatever. So every year before issuing permission inspect the place. Till now I didn't give anyone. Okay. So ते येयलेले तेन्ना हांवें तांकां म्हटलेलें. Clinton D'Souza and Ashmita Polji for Herald TV. Water Resources Minister Subhash Shirodkar stated that 2 dams will be constructed in Darbandora Taluka as there is a huge demand for water for agricultural purposes. He also informed the Tilari Canal will be repaired during the summer season and the capacity shall also be increased. Shirodkar also informed that to boost agricultural activities, water for irrigation will be released from the Anjuna Dam by November 14th and water from the Salauli Dam will be released on November 15th. Water Resource Department Minister Subhash Shirodkar stated that 2 dams will be constructed in the Darbandora Taluka. Shirodkar informed that in order to boost agricultural activities, water for irrigations will be released from the Anjuna Dam by November 14th and water from the Salalim Dam will be released on November 15th. उदकाची अजून गरज आसा आनी त्या अनुसार डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंटान एक नवीन स्कीम तिळारीचेर घेवपाक केल्ली आसा म्हणजे थंय बंधारो बांदून बंधारो म्हणजे ल्हान बंधारो म्हणजे बॅरेज बांदून उदक जें आसा पळय न्ही अजून सादारणशें 4 ते 5 लाख उदक सांठोवन करपाचें किंवा अशे प्रकारची येवजण आसा ती येवजण मुखावेले 2-4 म्हयन्या भितर चालीक लागतली आनी म्हजो हें आसतलें उमेद आसतली अशी
की 1.5 वर्सां भितर तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक जाय. मॅक्सिमम 2 वर्सां 2 वर्सां भितर तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक जाय, जेणे करून नॉर्थाची उदकाची अडचण जेन्ना केन्नाय दुर्दैवान एखादी कॅनलाची ब्रीज जाली जर जायत, कॅनल एखादी तुटलो जायत जाल्यार थंय त्या वेळार आमकां प्रॉब्लेम जावपाक जायना, म्हणून ही स्कीम आमी राबोवपाक केली. WRD डिपार्टमेंट नवीन डॅम सुद्दां घेवपाचें पळयता. उदाहरणार्थ आमचे धारबांदोडा तालुका आसा, त्या धारबांदोडा तालुक्यात आमी 2 सायट्स पळयल्ले आसात. एक आसा एक कातोली आनी दुसरे आसा ते काजुमा म्हणटात. हे दोनूय सायट्स हांव स्वता वचून पळोवन आयिल्लो आसा. ताजेर आमचे इंजिनियर्स जे कितें टेस्टींग करपाक जाय, सॉयल टेस्ट वरी करपाक जाय ते करतात. आनीक ते दोनूय डॅमाचें काम जें आसा पळय तें मुखावेलें 1 वर्स भितर चालू जावंक जाय अशे प्रकारची अपेक्षा आसा. नॉर्मली आमचे जे 6 डॅम आसा, सालावली, अंजुना, तिलारी, नंतर म्हणजे आमचे काणकोणच्यान 2, हे सगळे डॅमांतल्यान जे उदक आमी सोडटाले शेतकऱ्या खातीर इरिगेशना खातीर, ते नॉर्मली सादारणशें नोव्हेंबराच्या एंडाक किंवा डिसेंबराक सोडटाले. जेन्ना हांव काही मतदारसंघांनी गेलो, विजीट केली सांगें, केपें वगैरे परिसरांत, तेन्ना शेतकऱ्यांचें म्हणणें आसतालें की आमकां उदक जर सारकें टायमार मेळ्ळें जाल्यार आमी शेत कसतले अशें करूं शकतात, शेती करूं शकता, बागायत करूं शकता, भाजीपालो एखादी पिकोवंक शकता अशें म्हणून. आनी म्हणून आमी मागीर आमचे इंजिनियर्स आसात तांचे कडेन बैठक घेतली आनी थारायलें की 15 नोव्हेंबराक उदक सगळ्या कॅनलांनी येवपाक जाय. Devendra Gaonkar for Herald TV. A major fire engulfed an unoccupied 4th floor flat at St. Andrew's residence in Mundwell, Vade, Vasco on Thursday. No loss of life or injuries were reported. The alert neighbours immediately informed the fire brigade, who arrived on the site and doused the fire. The total loss is estimated to be rupees 15 lakh. The cause of the fire is suspected to be a short circuit. A major fire engulfed an unoccupied 4th floor flat at St. Andrew's residence in Mundwell, Vade, Vasco. No losses of life or injuries were reported. The alert neighbors immediately alerted the fire brigade. A total loss is estimated to be rupees 15 lakhs. The cause of the fire is suspected to be a short circuit. Kiran Bodkar for Herald TV. I went to the court. I was attending my matter in the court. I received a call. They told me that I received a call where somebody informed me that your flat is flooded with fire. Then I came. Fire brigade was there that time. Police also came. Electricity department also. आता कितले नुकसान झालं Around 15 lakhs. होणार आहे काय खबर आहे किती कसे झाले सडनली Short circuit. शॉर्ट सर्किट झालं म्हणजे सगळे कवर हॉल किती किती कवर झालं One sofa set, TV, the TV unit, divan, teapot, then dining table, and then POP was there. That much. एव्हरीथिंग AC फक्त was there. हॉल गटर झालं की बैतले एरिया आहे Internal bedroom only AC has been gutted. घराक आमकां कॉल येयले 11:48 कॉल येयले आमी तशें सामकें हें केलें टर्न आउट केलें हांगा जाल्यार पळय जाल्यार 4th फ्लोरार हें जातालें उजो पेट्टालें मागीर आमी आमचे होस सोडले आनी फायर सगळें एक्सटिंग्विश केले आनी 2 सिलिंडर आमी भायर काडले आसले सायडी पूण ते परत तेंचे पेट्टाले. म्हाका एक सांग हे कॉज ऑफ फायर कितें सांग कॉज ऑफ फायर म्हणजे तेंचे सगळे सिलिंडर बंद आसले म्हणटा एक टायम शॉर्ट सर्किटूय जावं शकता तें हें ना शॉर्ट सर्किट घरान कोण नासलें घरान कोण नासलें. लॉस जाला तशें हय लॉस ती सांगता सगळे जळा ते सगळे म्हारग म्हणून ती सांगता 50 लाख सुमार हे जाले म्हणून. While the tourism season has begun in the state, yet many aren't happy. Today, in our special series of Street Voices, Herald TV tried to know what are the 3 major problems faced by Panjamites. What can be done to solve these problems? Who can solve these problems? Listen in to the special edition of Street Voices. While tourism season has begun in the state, yet many aren't happy. Today in our special series of Street Voices, Herald TV tried to know what are the 3 major problems faced by Panjamites. What can be done to solve these problems? Who can solve these problems? Listen to the special edition of Street Voices. Panjim is, or shall I say, was one of the most beautiful cities in the country and one of the most beautiful cities in the world. But today, the type of problems that are there in Panjim is unbelievable. We have got the casinos which have destroyed the complete waterfront. Even if we have forgiven them for that, forgiven the government for that, there was an act to
waste to art park that was planned. Fortunately, that has been cancelled. But worse is coming up. The worst part of it is the ropeway, which is coming up in Miramar, from Miramar to Reyes Marcos. And they're expecting 5 to 10,000 tourists every day. First of all, every day we have a problem on DB Mark. You cannot even get past. At 4 o'clock, 5 o'clock in the evening, there is no chance of even passing that road. And we're going to get another 5,000 tourists in that area. I mean, has the government gone mad? Have they lost their complete brains in all this? This could have been taken anywhere else. So it's just quantity over quality and tourists over the local residents. So these are the areas where Panjim has been completely destroyed. A pristine and most beautiful town and city has been thrown to the wolves. So unless something happens and unless there's an uprising right from the grassroots, I see a dying city in our hands. Instead of casinos, ropeways, and all this waste to art parks and whatever, this particular city should be developed on the lines of art, culture, music, food, and heritage. It can be one of the most beautiful cities in the world. And I believe that this can come out completely in the open the moment the government decides to involve people who understand this. Private partnership. It's not just that you're not kings here anymore. The government is not a king anymore. We are not their subjects. So it's time that they understand that. And we will always support a good government. And that's what I request the current powers that be to listen to these people or to her people. And everything good will happen out of it. Okay, so who can solve this problem? Of course, the Chief Minister can definitely solve it. One stroke from the Chief Minister's pen and anything can be solved. But there are others, like say for example, the Mayor of Panjim can definitely do something. The MLA of Panjim can do something. The father and son combination. And a very powerful combination. So why doesn't Babush Monsra take the lead for that? I would say, for that matter, even the very dynamic CCP Commissioner, Mr. Agnel Fernandez, can also do something. And of course, if none of these people do, the people of Panjim are rising. The people of Panjim are not ready to listen to this nonsense anymore. So eventually it's the power of the people. And the faster that the elected representatives understand this, the better it will be for everyone. Yes. The main issue was the thing, the parking, no? The parking problem. Okay. Yeah. But it is improved now a little. The no parking gala for resident, now it will become better. But completely to stop like this is very difficult. More and more tourists are coming, no? Yeah. As you know, that's a problem. Problem is main parking. Otherwise, it's all right. Like, now roads are being also done. Smart cities is doing the work also now. It should be ready by one year. The road should be ready. Like, unless the roads are being done, one year they should do it. Let's give them a chance and see how it works. Devendra Kamkar for Herald TV. Ponda police successfully cracked 3 broad daylight flat burglary cases within 2 days. The police arrested 2 accused and recovered stolen gold and silver articles worth rupees 10 lakh and cash worth rupees 6,000. The cases of theft were reported on November 8th and 9th. The accused, identified as Dayanand Shetty and Sanjay Jamadar, both natives of Maharashtra. SDPO Ponda CL Patel warned people to keep their valuables secure at home. Ponda police successfully cracked 3 broad daylight flat burglary cases within 2 days. The police arrested 2 accused and recovered stolen items worth rupees 10 lakhs and cash worth rupees 6,000. The cases of theft were reported on November 8th and 9th. 8 तारखेक 3 बंद फ्लॅटांनी चोरी जाल्ली आनी कुर्टी जिंगडीमण ह्या जाग्याचेर ते ओनर आसा फ्लॅटांचे विठ्ठल प्रभू पुंडलीक गावडे आनी विराज पाटील हे 3 फ्लॅट फोडले आनी 3 फ्लॅट हे टॉप ऑफ द बिल्डींग वयले प्लॉट जे लास्ट फ्लोर आहा वयलो त्या हेचेर फोडले. सो तेन्नाच्यान आमी ओनर घरा कडेन नासल्या कारणान ही मॅटर रिपोर्ट जालो इन द इवनिंग. सो कोण पुना आसलो आनी कोण आसलो तेच्या उपरांत तेच्या पयलीं इमिडिएटली आमी स्टार्ट केलें इन्वेस्टिगेशन. PI आमचो तो PSS सिनारी आनी विभिन्न विजय चोडणकर PI आनी अदर LIB स्टाफ हे सगळे फिल्डान गेले. फिल्डान वचून जेन्ना आमी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट केलें तेन्ना
अशें कळून येयलें की हेच्या पयलीं ह्या पद्दतीचे चोरी जाल्या सिमिलर मोडस ऑपरंडी. सो इन द मंथ ऑफ मे आनी आमकां अशें इनपूट आहलें की एवरी 6 मंथ हे जो बॉम्बेच्यान चोर येता ते गोंयान येवन चोरी करता म्हणून, आनी आमी तेचे काही हायड आउट प्लेसीस ट्रॅक करून पयलींच दवरलेले. मागीर ते दीस रातीन हायड आउट प्लेसीस चॅक केले तेन्ना आमकां 2 जाण मेळ्ळे. एंड बाय द टायम दुसरो दीस उजाडलो न्ही तेन्ना कंप्लेनंट येयले. कंप्लेंट लॉन्च केली. सो त्या चोराक पुलिसांनी आमच्या अरेस्ट केलें आनी तेजे कडल्यान प्रॉपर्टी गोल्ड वर्थ ₹10 लाख आनी कॅश 6,000 हे त्या चोरा कडल्यान तेजी एक बायक आनी चोरयेक यूज केल्ले इन्स्ट्रुमेंट मेळ्ळे. सो फर्दर इन्वेस्टिगेशन चालू आहा आनी आतां ह्या इन्वेस्टिगेशनान आनी कितले केसी केले तेजेन ते कळटलें. Earlier, it was the Mandre locals who were crying for water supply. Now, even the Keri villagers from Sathari are facing acute water shortage problem for the last 4 days. As per reports presently, the Keri water canal repair work is going on and hence there is water shortage. Earlier, it was the Mandra locals who were crying for water supply. Now, even the Keri locals from Sathari are facing acute water shortage problems for the last 4 days. As per reports, presently the Keri water canal repair work is going on and hence there is water shortage. आता फाटले 3 दीस जाले पाण्याचो प्रॉब्लेम हा गोटेले. सो त्या बद्दल तुम्ही कितें उलोवंक सोदता? उदकाचो कितें जो प्रॉब्लेम जाला पळय तेंच्यांनी पयलीं आमकां कितें सांगोंक नासलें, पण मागीर आमकां कळ्ळें की थंयसर कॅनलाचो हें आहा न्हू तो तेंच्यांनी बंद केला कामा खातीर आनी तेंकां पंपींग करता ते उदक पंप बसयला तो बारीक आहा तो तेका लागून तें उदक चड हें जायना घेयना ओडून आनी तेका लागून उदकाचो प्रॉब्लेम जाला. तर आमी आतां सद्या उलयल्ले आहा डिपार्टमेंटा कडेन थंय कितें तरी अरेंजमेंट करपाचें आनी व्हडलो पंप बसोवपाचो म्हणून. आता सध्या लोकांक कितें अरेंजमेंट केल्लेले आहा तुमी? लोकांक टँकर हें करता धाडटा ते तेणी उदक लोकांक हें करपाचें लोकांनी घेवपाचें. Devendra Kankar for Herald TV. Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant defends the Niti Aayog claim that Goa has 1.10 lakh unemployed youth, stating that about 80,000 are already employed elsewhere but have not cancelled their names at the State Employment Exchange. He added that these people are waiting for government jobs, so the government is working on a system in which the names of such employees will be automatically cancelled from the Employment Exchange record. In reality, only 20,000 people are unemployed, he said. Chief Minister Pramod Sawant defended the Niti Aayog claim that Goa has 1.10 lakh unemployed youth, stating that about 80,000 are already employed elsewhere but have not cancelled their names at the State Employment Exchange. Sawant stated that in reality, only 20,000 people in Goa are unemployed. तांच्यांनी जो अनएम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू जो मांडला पयलीं हांव क्लियर कट सांगता. आमच्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन व्हेरीफाय केलें की 1,10,000 जे भुरगे आमचे कडेन रजिस्टर्ड आसा भितरले जवळपास 80,000 भुरगे जर पळयत खंय ना खंय तरी प्रायवेट सेक्टरात जॉब करतात. तांच्यानी फोन करून व्हेरीफाय केलें दे आर डुईंग जॉब इन प्रायवेट सेक्टर. तांच्यानी आपल्याक गव्हर्मेंटात जॉब मेळचो म्हणून आपूण अनएम्प्लॉयड म्हणटले. हांवें ताका सांगलां तुमी वेगळो कॉलम करून प्रायवेट सेक्टरान जॉब करता म्हणून सांगा. हांवें जर सरप्रायज थोडे जाण गव्हर्मेंटात जॉब मेळ्ळ्या उपरांत आजुनूय तेंचें नांव कॅन्सल करूंक नासलें. ते म्हणटा ती सिस्टम ताका करूंक लायला. बट तें कितें जाल्लें पळय आतां ऑटोमॅटीक जावपाक जाय. तो म्हणटा तें बरोबर आहा ओके, बट तेंचें म्हणटा आपल्याक आनीक दुसरो जॉब जाय व्हडलो म्हणूनय रावल्या म्हणटा ते आपुणून कॅन्सल करिना. बट तुजें म्हणणें बरें एकदां मेळ्ळो काय तो डायरेक्टली कॅन्सल जावपाक जाय. तोय ताका सांगला अपग्रेड कर म्हणून. म्हणजे खास करून रजिस्टर्ड केल्ल्या लोकां पैकी तशेंच सामके थोडे भुरगे जे ग्रॅज्युएशन करता म्हणजे 12वी जालां आनी तेंच्यांनी बेगीन आपले ते सिनियरिटी वाडोवंक जाय म्हणून तेंच्यांनी केला. सो दॅट म्हणजे आपल्या 12वी तो ग्रॅज्युएट करता एक्चुली तो पोस्ट ग्रॅज्युएट करता बट तेणी अनएम्प्लॉयमेंट म्हणून रजिस्टर्ड केला. हे जर सगळें पळयलें एप्रॉक्सिमेटली एक्चुअल अनएम्प्लॉयड जो आहा पळय न्ही वो 20,000 भुरगे बीन एक्चुअल अनएम्प्लॉयड आसतले अशें म्हाका दिसता. बट तांच्यांनी जर विचार केलो जाल्यार प्रायवेट सेक्टरात त्योय बी नोकऱ्यो आमचे कडेन अवेलेबल आसा. तुमी एक वर्स कितें कंपल्सरी करपाचें आसा? काल जो म्हाजे कडेन अजून रिपोर्ट येवंक ना बट डेफिनेटली थोड्या जाणांक सेकंड इंटरव्यूक आफयल्या, थोड्या जाणांक मुंबय इंटरव्यूक आफयल्या, थोड्या जाणांक ऑफर लेटर एक 500 जाणांक सुमार दिली. हांवें सगळो पुराय रिपोर्ट जो आहा आफयला. पण तो आमकां जो आहा पळय न्ही जॉब फेराचो फायदो खूब मोठ्या प्रमाणात भुरग्यांक जाला. भुरगे अवेर जाले. वेगवेगळे सेक्टर्स गोंयांत एवेलेबल आसा. आमकां अशाय पद्दतीचे एड्युकेशन आनी स्किल्ड बेज एड्युकेशन आतां घेवपाची गरज आसा. Devendra Kankar for Herald TV.
On Thursday, the Kundai locals opposed the mobile tower in the school premises at Kundai, stating it is hazardous to the health of the students, and demanded to shift the mobile tower at IDC or erect it over any government building. The locals also foiled the second effort of the mobile company to erect a tower without proper documents, taking the chance of a holiday on Saturday and Sunday. On Thursday, the Kundai locals opposed the mobile tower at the school premises at Kundai, stating that it is hazardous to the health of students, and demanded to shift the mobile tower at an IDC or erect over any other government building. The locals also foiled the second effort of the mobile company to erect a tower without proper documents. आम्ही खास करून फोंडा पुलीस स्टेशनाकडे येयले कारण आम्ही जे पुणे हायस्कूल आसा ते प्रिमायसिसच्या भितर एक टावर जाता हेका लागून येयल्ले म्हणजे 5 मिटराच्या अंतरार स्कुलाचे प्रिमायसिसान एक टावर जाता आनी हे टावर घालपाक लागून शेनवारा दिसा मामलेदाराचो मनीस तशेंच पुलीस फोर्स जवळ जवळ 15-16 लोक येयल्ले आनी त्याच्या व्यतिरिक्त पुलीस फोर्स असो येयल्लो जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेणी इनवॅलीड परमिशन हाडलेलें आनी हे पुलिसांक आमचे जे फोंडेचे पुलीस आसा तशेंच मामलेदार आसा हो ते आदाराचेर येयल्लो इनवॅलीड परमिशन घेवन सुद्दां गव्हर्मेंटाचे ऑथॉरिटीज फसोवन सुद्दां हे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते काम करपाक सोदता आनी ते नाका तें काम सोदता म्हणजे गव्हर्मेंटाक जावं जे लोकल्स आसा म्हणजे ते पेरंट टिचर्स आसा एसोसिएशन आसा तेंचे थंय ऑब्जेक्शन आसा तो टॉवर तरी आसतना तो टॉवर घालपाक जे आमचे जे एडमिनिस्ट्रेशन आसा सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन जे पुलीस फोर्स आसा हे फोर्स करताले जेन्ना ती ऑर्डर इनवॅलीड आसा तेन्ना कळ्ळें तेन्नाच ते फाटीं सरले म्हणजे हे ऑर्डर सुद्दां पळयनासतना गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी खंय तरी लोकांचेर अन्याय करपाक सोदता हें जावपाक जायना. भशेन हांगसर जेन्ना हो टावर जाता म्हणून कळ्ळो सगळे पेरंट्स हांगसर इस्कॉलान भुरगे शिकता तेंचे तितक्यांचे पेरंट्स हांगसर येयल्ले आनी तेंच्यांनी रिटर्न आमकां PTA चेअरमॅनाक लेटर केलां की जर तर हो टावर उबो जालो त्याच दिसा आपल्या भुरग्याचे 1 वर्स पिड्यार जाल्यार जावं आमी त्या भुरग्यांक ते स्कुलांतले काडटले म्हणून आनी सगळ्या भुरग्यांक जर काडले जर पेरंट्सांनी जाल्यार हांगसर हें इस्कॉल चलतलें कशें. एक जर भुरगेच ना जाल्यार इस्कॉल चलतलें कशें आनी हांगसर एक अशी इंटेंशन तयार जाता की बाबा हें इस्कॉल बंद उडोवपाक सोदता काय कितें गव्हर्मेंट अशी हांगसर एक हे आमची आमकां दिसता की तें इस्कॉल बंद उडोवपाक सोदता कित्याक ऑलरेडी पेरंट्सांनी जर सांगता की आमी कवर जातनाच तर आमी हे भुरग्यांक काडटले सगळ्या जाल्यार इस्कॉल चलतलें खंयच्यान इस्कॉल चलता म्हणटकीर मागीर इस्कॉल बंद पडटा. सो सद्या तरी ह्या इस्कॉलाक भरपूर डेवलपमेंटाची गरज आसा एक्चुली कित्याक आमी आमच्या टायमार शिकलेले आमी एक्स स्टुडंट हांगसरले त्या टायमार हांगसर सरावंडींग सगळें ग्रिनरी आशिल्ली आयज ताका गार्डनिंग करपाची गरज आसा एक प्ले ग्रावंड करपाची गरज आसा हें करिनासतना हांगसर येवन टावर उबारता हेजो अर्थ आमकां कळना कित्याक कारण हें डिस्ट्रॉय करपाची गव्हर्मेंटाची एक वे आसा काय कितें अशी दिसता. Murmanga Municipal Council with Vasco Traffic Police began a drive to clear abandoned vehicles in Vasco City on Thursday. MMC Chairperson Leo Rodriguez said that around 59 vehicles have been identified in Vasco that add to the traffic and parking woes. The MMC and the traffic PI had warned against the drive over a month ago. The MMC aims to curb the traffic menace in the port town. A fine will be imposed on drivers that double park their vehicles. Murmanga Municipal Council with Vasco Traffic Police began the drive to clear abandoned vehicles in Vasco on Thursday. MMC Chairperson Leo Rodriguez said that around 59 vehicles have been identified in Vasco. A fine will be imposed on drivers that double park their vehicles. स्क्रॅप व्हेकल आणि अबंडन व्हेकलाचो ड्रायव्ह स्टार्ट केलेला. स्क्रॅप व्हेकल आम्ही आज केलेले सध्या 59 सिटीन आम्ही 59 स्क्रॅप व्हेकल आयडेंटिफाय केले आणि आम्ही जाले म्हयनो जालो आम्ही तांकां इंस्ट्रक्शन दित आसलेले. आम्ही आता पयर हांव दाजी सालकर वास्को MLA मेवलो तसोच PI मेवलो आनी सगळ्यांनी आमी डिसिजन घेयलें की ह्या दिसान एक 8 दीस तांकां परत टायमींग दिलो आनी आतां आमी 8 दिसान हे स्क्रॅप व्हेकल काडल्यो. त्यो स्क्रॅप व्हेकल काडून आमी पार्किंग वेवस्था केले सारकी सिस्टमॅटीक पार्किंग वेवस्था करतले. 4 व्हिलर 2 व्हिलर हे आमी पार्किंगाचे वेवस्था करतले. सायन बोर्ड बी लायन आमी पार्किंग सिस्टम वास्को सिटी सारकी करतले कित्याक वास्को सिटी पार्किंग कंजेस्टेड जाता ते डबल पार्किंग जाता आनी फायनय चालू करतले. डबल कोण हाडून डबल व्हेकल पार्किंग करता सायडीन लायता तें लायता
सामकें वेवस्थीत लावपाचें आमी पार्किंग लायन बी मान दितलो तांकां आनी बोर्ड सायन बोर्ड बी दवरून आमी पार्किंग सिस्टम वास्को सिटीन बरें करपाक सोदता. गाडी हांगा कितले ते हांगा स्क्रॅप जावन पडलेले आसा तोच मुवमेंट आमी केला की ते गाडये अबंडन गाडये जागो ऑक्युपाय करता आनी पार्किंगूय पिड्यार करता. त्या खातीर म्युन्सिपालिटीन ड्रायव्ह घेतलेलो आसा अंडर चेअरपर्सन लिओ रॉड्रिगेज अंडर. आनी हे सगळे गाडी आमी आयज रस्त्यार जे जागो वेस्ट करून पार्किंग आहा आनी तांकां कोण ओनर ना ते आयडेंटिफाय करून तो आमी गाडी आयज उखल्लेले आसा. Kiran Borkar for Herald TV. And in sports, UC Thalauli registered a narrow 1-0 victory over CSM Talegaon in the Khelo India Under-17 Girls League Goa at Don Bosco Rotary Ground, Fatorda on Wednesday. UC Thalauli registered a narrow 1-0 victory over CSM Talegaon in the Khelo India Under-17 Girls League Goa. In the 15th minute, Thalauli keeper Shreya made a diving save to deny Chetna from scoring. Thalauli went on in attacking mode in the second half and they were rewarded as Mariah scored in the 55th minute to an assist by Shania Carvalho. Talegaon tried hard to equalize but were not able to break the defense of Thalauli led by Valusha Ria, Tanishka and Shavina. Daniel and Shania had a good chance of increasing the lead but were not able to beat the Talegaon keeper. Inasin Aruna for Herald TV. Well, that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Herald on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.